హాయ్ కుమారి 21Fతో యూత్ని అట్రాక్ట్ చేశారు. మొన్నటికి మొన్న రామ్తో డించిక్ సాంగ్తో మాస్కి కనెక్ట్ అయ్యారు. అర్థమైంది అనుకుంటా నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఎస్, హెబ్బా పటేల్ ఇప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ జానర్ సినిమాతో ఆహాలో స్ట్రీమ్ కాబోతున్న October 6th నుండి స్ట్రీమ్ కాబోతున్న గ్రేట్ ఇండియన్ సూసైడ్తో మన ముందుకు రాబోతున్నారు. ఆ పేరు వింటేనే కొంచెం భయంగా ఉందేమో, కానీ అసలు ఒక్కసారి ఆ సినిమా విశేషాలేంటో హెబ్బానే అడిగి తెలుసుకుందామా? హలో అండి. హాయ్. ఆ పేరు వినగానే కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది. మీరు యాక్ట్ చేశారు దానిలో, ఆ సీన్స్లో మీరు ఉన్నారు. మీకు ఎలా అనిపించింది? మూవీ చూసి ఇంకా భయంగా, లైక్ ఇట్స్ మోర్ స్కేరీ. లైక్ ద టైటిల్ ఇస్ ద లీస్ట్ స్కేరియస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. ద మూవీ ఇస్ ఈవెన్ స్కేరియర్. గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ గురించి విన్నాం, కానీ సూసైడ్ గురించి వినలేదు ఇప్పటిదాకా మేము. ఫెస్టివల్ అందరు విన్నారు కదా. సూసైడ్ ఇస్, ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఇట్స్ వన్స్ యూ వాచ్ ద మూవీ మీకు అర్థమవుతుంది ఈ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు. ఇది ఒక డిఫరెంట్ జానర్. అంటే నాకు తెలిసినంతవరకు మీరు ఇంతకుముందు ఇలాంటి జానర్లు ఎప్పుడు చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడు సూసైడల్ థాట్స్, డిప్రెషన్, మెంటలీ లోనెస్, ఇవన్నీ ఒక మనిషి ఇఫ్ దాని గుండా వెళ్తేనే కానీ దాన్ని ఆన్ స్క్రీన్ చూపించలేరు. అలాంటిది మీరు అది చూపించేటప్పుడు ఏమన్నా వాళ్ళ గురించి తెలుసుకున్నారా ఇంతకుముందు? Not really. See, depression, loneliness, mental health issues, they are very, like ipudu society lo it's very present, it's very eminent, it's very common amongst people. And people have now started talking about it, but it's still not spoken about that much. So mental health issues are one aspect, and yes, it was a little tricky because touch wood, I don't have any of those thoughts or feelings. But yes, it took, like, it was very consuming to be able to do those things, especially when you're not feeling it. So yes, it was a little bit of a challenge. సో సినిమాలో అంటే ట్రైలర్లో మేము చూసినంత వరకు ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సూసైడ్ చేసుకోవడానికి దే విల్ ప్రొవోక్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళ టార్గెట్ ఓన్లీ సూసైడ్ చేసుకోవాలి. No, అదే టార్గెట్ లేదు. ఓకే. The target is not to kill themselves. The target is, India is a country of multiple religions. So every religion has their own belief system. And sometimes there is a very thin line between belief and stupidity. So that thin line cross cheyala vadda, it's constantly a battle in a person's head. And India being a country, religion lo chala importance istunaru in a country like India. So this is one of those families that push the boundary. Belief ki like koncham push chesi blind faith lo velipoyindi ade. And their agenda is to not kill themselves. The target or the motive is to bring back their loved one. It's not to kill themselves. They think this act which has existed will bring back their loved one. యా, అంటే ఈ సూపర్ స్టిషన్స్ ఇవన్నీ యూజువల్లీ ఎప్పుడో పాతకాలంలో ఉండేవి. బట్ ఇప్పుడు లైక్ మనం చంద్రయాన్ 3 యుగంలో కూడా ఈ టైంలో కూడా ఇట్లాంటి సూపర్ స్టిషన్స్ ఇంకా ఉన్నాయని మీరు భావిస్తున్నారా? There was this film I saw some time ago. You can take people away from religion, but you cannot take religion and faith away from people. See, even if I am a woman of 2023, I will still pray to God that my movie should do well. If my movie does well, I will still thank God for the movie to do well. You cannot take away faith even 3,000 years later. True, faith is different from superstition, isn't it? But there is a thin line. That is what I've been telling you. Faith, belief, all of these operate on very thin lines. And when faith turns to blind faith, when blind faith turns to craziness, you don't realize when it's going from one thing to the other. రైట్. సో ఈ మూవీలో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చూపిస్తున్నది లైక్ సూసైడల్ థాట్స్, అంటే సూపర్ స్టిషన్స్ కావచ్చు, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లవ్డ్ వన్స్ ని తిరిగి తీసుకురావడం అనేది చూపెడుతున్నారు. సో దట్స్ ద మెసేజ్ యాక్చువల్లీ. That is one of, like, that is the sort of message. Like, that is the belief system ఈ ఫ్యామిలీ ఆపరేట్ చేస్తుంది సూసైడ్ థాట్స్ గురించి. రైట్. నిజంగానే మీరు ఇందాక అన్నట్లు ఈ మధ్య కొంచెం బయటకు వచ్చి సూసైడల్ థాట్స్, డిప్రెషన్, లోన్లీనెస్ దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు, కానీ ఇంతకుముందు అది కూడా లేదు. అండ్ ఇంతకుముందు డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకున్న న్యూస్ కూడా ఎక్కువ బయటకు వచ్చేవి కాదు, ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మళ్ళీ బయట చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి. బట్ ఈ రోజుల్లో చెప్తున్నారు, బయటకు వచ్చి చెప్తున్నారు మెంటల్ హెల్త్ గురించి. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళ వరకు ఉన్నారు. సో హౌ డూ యూ థింక్, అంటే ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లో మన సొసైటీ ఉంది మెంటల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడుకునే స్టేజ్ అనేది?
I think awareness చాలా లైక్ ఎక్కువగా ఉంది. అవేర్నెస్ ఉంది, accessibility ఉంది. Therapists, counselors, mental health professionals, or if nothing else, you know, today if I'm feeling low, I can talk to my friend or I can talk to my family. Like in today, as of today, there is less stigma. I wouldn't say I'm still like we are still 100% there. Other countries are still a lot more out there, but at least people have started to think it's normal to feel like this, or it's not the worst thing to feel like this. So that's a step towards a better tomorrow, I'm assuming. యా, అండ్ మేము చూసినప్పుడు కూడా కొన్ని సీన్స్ లేకపోతే డైలాగ్స్ కానీ ఇవి చూస్తుంటే మాకు ఒకప్పుడు కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగిన మదనపల్లి ఇష్యూ గుర్తొస్తుంది. మదనపల్లిలో సేమ్ ఇట్లానే ఫ్యామిలీ సూపర్స్టిషన్స్తో చనిపోవాలనుకుంది, చనిపోయారు బికాజ్ దేవుడు లేపుతాడు ఒకలాంటి సూపర్స్టిషన్తో. సో మదనపల్లి ఇష్యూని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారా, అంటే రియల్ లైఫ్ స్టోరీయా? There, see, the director has been inspired by multiple true incidents. Some people have said that like there is inspiration from the Burari murder, like the Burari deaths. Exactly. Then yes. you said that there is inspiration from Madanapalli deaths. Yeah. There is inspiration from a lot of these true incidents that happen, but the common thing, as you rightfully said, is family operating from superstitions and blind faith. Yes, so that is the common element between all of these stories. Yes, so inspiration undi, but adaptation ledu. ఓకే, సో విప్లవ్ కోనేటి గారు తీసేటప్పుడు అంటే మీకు కొంచెం it's a sensitive thing, you know. The title has really bothered you. It is. Suicidal, depression, లేకపోతే లవ్ వన్స్ని మళ్ళీ తీసుకురావాలి అని అంటే ఒక దీన్ని పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళడం, వీటన్నిటి గురించి మీకు ముందే చెప్పారా? ఇలా ఉంటుంది, గో అండ్ సీ దెమ్, గో అండ్ వాచ్ దెమ్, ఆర్ డూ దిస్ డూ దాట్, ఏదన్నా మీకు చెప్పారా? నో, నాకు చెప్పలేదు. నాకు చెప్పలేదు. ఓన్లీ ఈ స్టోరీ గురించి ఐసోలేషన్లో చెప్పారు. అండ్ ఈ స్టోరీ లైక్ ద బెస్ట్ థింగ్ వాజ్ సీక్వెన్షియలీ షూట్ కూడా చేయలేదు. సో ఈరోజే లైక్ సీక్వెన్షియలీ షూట్ చేయలేదు. సో మూవీలో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎప్పుడు లైక్ when will it be, which part of the film will it be shown, నాకు తెలీదు. సో ఐ హ్యావ్ షాట్ ఓన్లీ సీన్ వైజ్. సో ఈచ్ సీన్ నాకు ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకు నేను అలా చేస్తున్నాను. నాకు స్టోరీ ఫ్లోలో తెలుసు, బట్ స్క్రీన్ ప్లే తెలీదు, అట్లీస్ట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ షూటింగ్. సో ఇట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాజ్ ఈచ్ డే వాజ్ అ న్యూ డే. రైట్, అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి మూవీస్ యూజువల్లీ ఉంటుంది కదా, ఇలాంటి మూవీస్ చూసినప్పుడు ఆ ప్రభావం అనేది, ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది చూసే వ్యూవర్స్ మీద కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి. సో ఈ మూవీలో ఏమైనా చూస్తే అలా ప్రభావితం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ యూ గోనా సే సంథింగ్? See, the chances are there. See, it's not a movie that you watch and you feel nice. It's not one of those films where there is a happy ending or where there is a message. There is sort of a message, but it's not a message oriented film, or it's not a happy ending film. It's chala uncomfortable feel end lo avutune alage movie undi. Now what each person does with their discomfort is very personal. Some people like a thought provoking movie, some people don't like unhappy endings, so the person to person differ avutundi. యా, అండ్ అంటే చూసినప్పుడు ఏంటంటే దానిలో ఒక లవ్ ఉంది, మ్యారేజ్ ఉంది, లైక్ ఒక నార్మల్ లైఫ్, నార్మల్ ఫ్యామిలీ లాగా 13 members ఫ్యామిలీ, అందరూ నార్మల్ ఫ్యామిలీ లాగా దే ఆర్ లివింగ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వి సిట్ అండ్ డిస్కస్ suicide all day long. It's a normal family where there is a little boy. I have 2 brothers in the film, sister, 2 elder brothers, their wives. It's a normal functional family. I have a fiance in the film. Na pelli kuda jarugutundi movie lo. There are elders. It's a normal family setup which the common thread between them is superstition, love, belief, religion. Ade. రైట్, సో మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటి? లైక్ ఒక సూసైడల్ థాట్ ఉన్నప్పుడు, డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు అది ఫ్యామిలీని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? I think suicides particularly affect the family more than the person actually gone, because that person has achieved what they wanted to. They left. It's the family that has to deal with the aftermath. So yes, the family suffers more than the person who takes that step, but I don't know how to express this in a casual way. యా, అండ్ శ్రీచరణ్ గారి ఆర్ఆర్ మ్యూజిక్ కానీ ఒక్కొక్క దగ్గర సైలెంట్గా ఉంటుంది, కేవలం డైలాగ్ వస్తుంది, ఇంకొక దగ్గర ఆర్ఆర్ వస్తుంది, మ్యూజిక్ వస్తూ ఉంది.
చాలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేశారనిపించింది. ఎందుకంటే ఒక వ్యూవర్ని ఆ ఇంటెన్సిటీ లేకపోతే ఆ దీనికి రోలర్ కోస్టర్ దానిలో తీసుకెళ్ళాలి అని, ఫ్యామిలీ డిప్రెషన్, మళ్ళీ వాళ్ళ థాట్స్, ఇలా ఇట్ వాస్ సో గుడ్ యాక్చువల్లీ. See, that is between the director and the music director, because the director wanted the RR background to be in a certain way, because he did not want it to be a conventional suspense or a horror film or a murder mystery where the background is playing a very important role. Some scenes, yes, the background plays an important role, but like as you said, some scenes lo only silence undi, only dialogue undi, ade like feel kosam, effect kosam, ade director like he segregated where he wants what. So this conversation, like I was not a part of this conversation, so I wouldn't know. సో ఈ సినిమాలో ఉన్న ఇంకా ఇతర కాస్ట్ గురించి చెప్పండి. So Naresh sir and Pavitra Lokesh ma'am play my Peddanana and Peddamma, and Ram Karthik plays my fiance, and a whole bunch of Debbie, Rohan, Teja, they play my family members. Total 13 members family members. Yeah, chala pedda, like the great Indian suicide. Yeah, so it was, I worked with Naresh sir previously. So this was a film where all of us were doing something like this for the first time. So for all 13 of us, it was a new experience. అంటే షూట్ మధ్యలో కూర్చొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళ దీని గురించి డిస్కషన్ వచ్చేదా? Obviously, like we would discuss our personal experiences. Wow, like stories exchange chesaru. You know, when you discuss, say something like this happened in my family or friend's friend or some of those things, yes, there were a lot of discussions, but it was a very different experience because all 13 of us were doing a film like this for the first time in our life. So no one could even guide us because for everyone it was new. So yes, it was an interesting experience. అండ్ ఆహాతో మీ కనెక్షన్ ఎలా ఉంది? బికాజ్ మీ ప్రీవియస్లీ మీరు ఆహాతో కూడా ఒకటి చేస్తున్నారు, అండ్ ఇప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ జానర్తో మరొకసారి వస్తున్నారు. October 6th ప్రీమియర్ కాబోతుంది కాబట్టి ఆహాతో మీ జర్నీ అనేది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు దాకా? It's been so far very good because I did one of their first initial web series, Mastis, and then Odela released on AHA, and now The Great Indian Suicide is releasing on AHA. So AHA has been very sweet and supportive of the work that I do, and I'm always grateful to them. సో ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపించిందా మీకు మామూలుగా నార్మల్ సినిమాలకి, లేకపోతే ఇట్లా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వీటిల్లో వర్క్ చేయడానికి? No, it goes same. The filmmaking is the same. Okay. It's just a medium that you're watching it. Even for a web series or a movie or a theatrical release, the filmmaking process is the same. It's just eventually where you see it. But there's no other difference in how you work. Yeah. అండ్ హెబ్బాలో ఇప్పుడు మాకు చాలా సీరియస్నెస్ కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే జానర్స్ పిక్ చేసుకుంటున్న ఏ జానర్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. మేబీ రామ్తో మొన్న ఒక సాంగ్ కావచ్చు, ఇప్పుడు చూస్తే ఇలా ఒక డిఫరెంట్ జానర్. ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్స్ దట్. I also cannot bracket it into one genre. Exactly. Correct, yes. So no, but I have been consciously working towards picking better stories or interesting stories, and I don't want to just be a bubbly girl or a glamorous girl. I would want, like, you know, every actress goes through that phase that, you know, there has to be some transition. So now I am trying or attempting, I don't know how much I'll succeed, but I am trying and attempting to be taken more seriously as an actor. సో పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఎంత హై ఇవ్వగలరో అది. సో ఈ స్టేజ్ అయిపోయింది, ఇంకా ఇట్స్ డన్. No, glamour is always there. I love glamour. I love looking nice. No, that is not an option. But balance or perform, like, you know, you can also be glamorous and perform. Usually people have that mindset that you are either glamorous or performer. You can be both at the same time. Like in this movie, okay, I understand this is a very serious subject, but I look nice in the film. It's not like I have, like, so that is a thought process that I don't agree with, where glamour is one thing and performance is one thing. It's usually the same. Like you can exist together. Yeah, we can see that. ఎందుకు అనంటే మీరు ఒక పక్క మంచి యాక్టర్ అనిపించుకుంటున్నారు, అట్ ద సేమ్ టైం మంచి డాన్సర్ అనిపించుకుంటున్నారు. సో బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు. యు ఆర్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్. I'm trying. I don't know if I'm succeeding or no, but I'm trying for sure. Did you ever thought అంటే ఇట్లాంటి మూవీలో నేను చేస్తాను అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? No. I'm telling you, I
when I first took up the film, when I read it, I was wondering how they would shoot it. And when we were shooting it, I thought how you could like, you know, when you're shooting, it's one thing, but when you see it on screen, it's another thing. So yes, every step of this film, I've had a different this thing, like how will the director show this? What will the scene be like? And once we shot the scene, how will this scene look in the film? Now my concern is how will the audience see the scene? You always leave people audience in the awe because కుమారి 21Fకి వచ్చేసరికి ఒకలాగా ఉంది హెబ్బా, ఇప్పటికి వచ్చేసరికి ఒకలా ఉంది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ మూవీకి వచ్చేసరికి ఒకలా ఉంది, కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఆడియన్స్ హెబ్బా అని కానీ ఇంకేదో అనుకుంటారు, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆన్ యువర్ టోస్ నో సేమ్ చూపి బోర్ అవుతుంది. ఇంకేమన్నా బకెట్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయా, ఇంకేమన్నా ఈ రోల్స్ అని? No, I never thought I would get a role like this, so that is why I never keep any bucket list లో ఆప్షన్స్ లిమిట్ అవుతుంది. The world is your oyster, you pick, you never know. Like I didn't think I would get a role like this. Now if I say I want to do this, like, let's see what people have to offer. But yes, immediately I would want to do a full-fledged comedy film. Oh, you wanna do comedy one? Once in my life, yes. Okay. ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ మీకు కామెడీ వన్ చేయడానికి? అంత ఇన్స్పైర్ చేసింది ఎవరు? Vanilla Kishore. Okay. Like I want to do a full-fledged comedy film. Like yes, my inspiration is Vanilla Kishore because I usually love his comic timing on and off screen. So I would want to be able to do something like that. మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా ఆయనతో? He's one of my closest friends. Oh, okay. So చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏమైనా సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారా? కామెడీ అంటే కొంచెం కష్టము, లేదు పర్ఫార్మెన్స్ బెస్ట్. No, but he's not a slapstick comedy person. It's usually timing. Like it's general conversation timing. So I like that kind of comedy. So that is his strength anyway. So I keep trying to learn that from him. మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? I have a Tamil film coming up, and I have 2 more Telugu films coming up. One has to still be announced, and one will release sometime this year, next year, I don't know. సో ఈ మూవీ సపోజ్ ఇప్పుడు నేనే వెళ్తున్నాను, ఐ మీన్ నేనే చూస్తున్నాను హలో మూవీ అంటే ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్తో చూడాలి, ఎలాంటి మైండ్ సెట్తో చూడాలి చెప్పండి. ఎక్స్పెక్టేషన్తో చూడొద్దు, because whatever you think, that is not going to happen in the film. Whatever you think, something else will only happen in the film. So just watch it. ట్విస్ట్ ఇవ్వబోతున్నారు అయితే? Yeah, so just watch it as an experience. Like I would genuinely say this movie is an experience. It's not a movie, it's an experience, because you'll feel bad. Like, you know, you never know how to feel when the hero is also the villain of the film. Or the villain is the hero of the film. You don't know how to feel. You want to feel bad for that person also, but you know they're not nice also. So that kind of question marks will be there for you. సో అంటే అట్లీస్ట్ మీకు ఫ్రెండ్స్లో ఎవరన్నా అలా ఉన్నారా, ఎవరైనా కనిపించారా? అట్లీస్ట్ డిడ్ యూ ఎవర్ మెట్ ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ ఇన్ డిప్రెషన్ ఆర్ లో ఇన్ ద మెంటలీ? A lot of people. I know a lot of people who have a lot of, like, depression is way more common than we think it is. Suicidal, maybe not, but depressed. In fact, I know someone who very recent, like in the recent past, committed suicide, and it wasn't nice. Yes, I am aware of people who have these ups and downs in life. ఈవెన్ లైక్ లైమ్ లైట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంటే బయట కనిపించినంత ధైర్యంగా ఉండట్లేదు. లైక్ మనం కొంతమంది టాప్ హీరోస్ని చూసాము సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళని, టాప్ హీరోయిన్స్ని చూసాము సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళని, లేకపోతే టాప్ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళు, అంటే మేబీ లైక్ ఓన్లీ సినీ ఇండస్ట్రీయే కాదు బయట కూడా. సో అంత లైమ్లైట్లో ఉండి అంత హై పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సూసైడ్ చేసుకునేంత ఏంటి వాళ్ళని ఏంటి అది పుష్ చేసేదంటారు? See, being in the limelight myself, and I've had my fair share of hit, flop, up and down. I have concluded that peace of mind does not come from success or failure. Yes, if you're successful, you'll think that you're happier, or if you're a failure, you'll think you're low. But from my personal successes and failures, I have realized that your peace of mind, money cannot buy, success cannot buy. You have to work on that every single day of your life. It is challenging because there are highs, there are lows in every person's life, and that's when I realized that, you know, sometimes when you look at a person killing themselves and you wonder, he had all the money, all the fame, everything, why would someone like that kill themselves? Because money or fame or success is not the only key to happiness. Sometimes you see some people on the street, they have nothing and they're so happy.
that is when you realize material things obviously mean a lot. Nobody wants to be poor or nobody wants to be without money, but it's not everything, and it's life is a struggle and every day is a new day. That is how if you live, then probably, I don't know, I'm not a counselor, I don't know how to say this. ట్రూ అండ్ ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి లైక్ ఇప్పుడు సూసైడ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ లవ్ వన్స్ని మళ్ళీ తీసుకురావచ్చు అన్న కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలాసార్లు చాలా విషయాలు మనం సొసైటీలో చూసాం, అలాంటి ఫ్యామిలీ సూసైడ్ ఇవి కూడా చూసాం. బట్ ఒక్క దాంట్లో కూడా అలాంటి అంటే తిరిగి లవ్ వన్స్ వచ్చారు అన్నది ఎక్కడా జరగలేదు వరల్డ్లో, అసలు ఎప్పుడు జరగలేదు. బట్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దాట్. ఎందుకు అనుకుంటారు అది? మదన్పల్లి ఇన్సిడెంట్స్ లో అదే జరిగింది, బురారి డెత్స్ లో అదే జరిగింది, అండ్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్. It is also the entire family is operating from a not stable place mentally, and a lot of aspects in our religion, like in I don't want to name a particular religion, every religion has their own mythology and their own myths and beliefs. Some things when you read, they are good to hear as a story, but when you try to implement it, they become very tricky. True. So this is one of those tricky beliefs which you think you may succeed, but the key is more than the superstition, it's from a mentally imbalanced place. ఫైన్. అంటే ఇంత విన్న తర్వాత మాకు స్టోరీ లైన్ అర్థమైంది. బట్ నిజంగానే మీరు అన్నట్లుగా దీన్ని డైరెక్ట్ చేయడం, స్టోరీని ఎలా తీసుకువెళ్తారు అన్నది టాస్క్, చాలా పెద్ద టాస్క్ అనే చెప్పాలి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మేమైతే ఇదే మనసులో పెట్టుకుంటున్నాం, ఫ్యామిలీ గెటింగ్ బ్యాక్ ద లవ్డ్ వన్స్, బట్ విల్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో మా వ్యూవర్స్కి ఏం చెప్తారు ఇంతకీ? Whatever you think will happen in the film will not happen. It is not a happy-go-lucky film. It is a film that will make you very uncomfortable. You will not know whether to feel good or bad at the end of the film, but it will be an experience. It is a cinematic experience. It is something that will get you thinking. Like you will not after the end of the film say, wow, nice, gee, bad. I don't know what you say, but you will feel something, and I hope you feel that something. Right. Thank you so much, Hebbah. Thank you, my pleasure. సో October 6th చూద్దాం. ఆ స్ట్రీమ్ అయిన తర్వాత ఆహాలో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ఇది మూవీ చూసిన తర్వాత సూసైడ్ ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ ద లవ్డ్ వన్స్ ఆర్ మీరు చెప్పిన విశేషాలు ఏంటి అన్నది మరొకసారి కలుద్దాం అయితే. Thank you. Thank you so much. Thank you.